Selamat Hari Raya buat semua. Harap semua sihat dan enjoy makan sedap-sedap tu. Sekarang kenalah exercise sikit kan. Inilah yang nak dipaparkan oleh Teroka Tech Musim 2 dalam episod ke-7 berkaitan sukan. Alatan sukan berteknologi seperti LILA Exogen dapat meningkatkan prestasi atlet elit juga penggiat sukan. Mari kita ketahui dengan lebih dekat. Semuanya dalam Teroka Tech. Saya ni memang happy sangat lihat masyarakat Malaysia semakin giat bersukan. Ada yang sampai berlatih untuk ke level kompetitif. Antara latihan untuk tingkatkan reaksi, respon dan skill kognitif adalah melalui strobe goggles. Menurut Sport Science Lab Teknologi Kristal Cecair, lensa berkelip antara jernih dan legap akan menghilangkan maklumat visual dan memaksa individu itu untuk memprosesnya dengan lebih cekap. Ia digunakan untuk latihan perhubungan mata, pergerakan badan dan reaksi minda individu. Dan selain daripada itu, apa yang menarik? Yang ni memang peminat bola sepak pakarlah. Teknologi VAR, Video Assistant Referee, atau dikenali sebagai video bantuan pengadil. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk merakam seluruh perlawanan yang sedang dijalankan untuk membantu pengadil dalam membuat keputusan. Tujuan VAR untuk memeriksa gol masuk ataupun tidak. Ya, itu adalah salah satunya. Dan kedua, sistem ini akan memeriksa sama ada wajarkah penalti itu diberikan setiap kali berlaku pelanggaran di dalam kotak penalti. Ketiga, kad merah. Macam baju air ni Sebarang pelakuan ganas ataupun terjahan yang berbahaya boleh dihukum dengan menggunakan teknologi VAR ini. Dan last sekali, ia juga digunakan jika berlaku kekeliruan ke atas identiti pemain. Dan begitulah. Apapun jago sukan negara Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Pandalela Rinong, Azizul Hasni Awang dan ramai lagi mendapat manfaat dari teknologi sukan, dari video analisis, rawatan perubatan dan alatan sukan. Antaranya LILA Exogen. Jom kita teroka. Dalam industri sukan, apa yang pasti teknologi sukan cukup penting untuk membawa industri sukan itu ke hadapan. Antaranya bahan-bahan ataupun alat-alat, produk maupun program latihan membantu para atlet dan juga penggiat sukan. Jadi bersama saya ialah Joe Dong Seti, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif untuk Sports Boleh. Sudah pasti kita nak tahu di bawah Sports Boleh ada LILA dan lepas tu ada Exogen. So, hi Joe, how are you? I'm good, baik. Sihat. It's been a while, but then we know each other for very, very long. When I was an athlete and now you're with Sports Boleh, LILA, Exogen. Yes. So, what is LILA and Exogen? Simple, Sharon. First, it's very good to see you again. As you said, we haven't seen each other for a little while, but we go way back. So LILA, after I left Majelis Sukan Negara, I've been working on this idea for a long time. And LILA is actually our new sport technology brand. And Exogen is the new product line. It's our first product line, our launch product line, our launch technology under the LILA brand that we're now just taking global. Yeah, obviously this is fantastic, but I want to know more. Even, right now, I'm still very active in sports, still running, playing squash. So what's the benefit and what are the products that you have for Exogen? What Exogen is, it's what we call wearable resistance. So if you go to the gym and you do bench press and squats, that's what we call general strength training. But when you're an athlete and you're active, you move very different. Your squash racket, whatever it is, this is what we've created, wearable resistance, so we can do specific resistance or specific weight training. So the difference here is we've created the suit in different pieces so you can actually get weight training while you're playing your sport. So for you in squash, let's say your legs are strong but your arm is weak, so we can actually load the muscles in the arm specifically for squash stroke, for movement. If you're a runner, we could load the legs. If you're a martial artist, we can load the body. A swimmer, the shoulders. So it's very specific weight training for sport or fitness or movement. Can you introduce a bit more the
products that you have? I mean, I can see here the suit, you Right. have the arm. How Yes. many do you have? So basically it's a suit, but it's in individual pieces. So at the top, there's the shorts, there's the calf sleeves, which come in a pair. And then for the arms, there's different pieces. We have a full arm, we have an upper arm, which the ladies really like because of this area, and then the forearm. And we have some new experimental pieces that are coming as well for the hands, the feet, the head, the neck. Wow. So- Sports technology, Joe, and sports science, right? Yes. I think these don't come just like that. No. Because like you said, 17 years of research and all this, I'm sure all the fans and viewers wants to know, what is it all about, the Right. sports technology of this? Well, there's sort of two parts to it. And the first thing to remember, it's just weight training. It's not magnets or some big secret. It's weight training. And we know weight training makes you stronger. But what we did is we created a way to add weight, very slim, very light, and very simple onto the body. Oh. So there's two real parts to this technology. The first one is what we call our fusiform microloads. You see that's 100, this one is 200 grams. Oh, different weights, sizes. actually. So we have 4 sizes. There's 50, 100, 200, and 300 grams. And that's because when you're playing sport, you don't need kilos. You only need a few grams in those areas to really work. And so the two basic parts of the technology are the underlayer, the product, which is not simple at all, and then the weights. And these even, I told you, these took almost 7 years. But if you actually look at them, they literally bend and move. Oh, yeah. And so when you have that on the body, you don't feel it. It's comfortable and you can target that. And the first part of the tech is we've developed a Velcro system that is similar to what they use in a NASA spacesuit. Are Yeah. there different materials Yes. that you research on? Yeah, for this? these material pieces took almost 12 years. And I remember Chong Wei, when we finally got the right combination, he told me, he said, oh, I'm so glad. He said, finally, it's beautiful. Before it was ugly and comfortable, right? And then on top of that, even these mesh areas, we built in thermal regulation, which means heat control. Of course, if you're in the tropics and you're training, heat is everything, right? So we had to make it cool. And so the wicking on the inside helps bring the sweat away. The mesh areas is in the sweat zone, so you feel cool. And then the perforations, if you look really close, Yeah. you see those holes? Those aren't for design. That's so you can allow air actually to come in the body. So when Okay. you wear it, you literally feel air on So skin. there's circulation. You while have to have training. that. Yeah, research, sports science. I'm sure you partner with the experts. Yes. Who are they? Maybe you can share with Yeah. us. So the very first partnership we had, we went to New Zealand. We partnered with Auckland University of Technology, Sports Performance Research Institute, New Zealand. They're like ISN in New Zealand. And the head there is Dr. John Cronin, who's probably the world's leading sports scientist in strength, speed, power. And they immediately saw it. We've partnered with them and we've now had 4 or 5 years of partnership. We currently have over 30 PhD studies around the world with everybody from Paris Saint-Germain to the New Zealand All Blacks, with the best people. And I think we've got almost 20 papers published because we're still trying to understand how this works and why. So when you go to our website and we talk about the benefits, we did the research. We're not just bragging and lying about it. We're sports science people. So Yeah. that technology aspect had to be world class. Yeah, definitely. Well done on that. Yeah. So much research, a lot of justification, and I'm sure your ambassadors, are very happy with your products. Well, you can't fool those people either, right? Athletes, they know BS when they see it. So, Malaysian Athletes Ambassadors, Yeah. who are they? And I'm sure you have a lot. Well, we've kind of worked with everybody. Like I said, I remember early days with Nicole was testing it out. There was Sean, Chong Wei in badminton were literally at one of our first teams. I was working with them in Athens and Beijing, and they were guinea pigs. They were testing At a that lot of time. this. Yeah. Yeah. And like I said, I think we've worked with the combat athletes. Wushu has been a great team. Sepak takraw, basketball, athletics. Gosh, there's so many. A big one, hockey. Yeah. We've had the entire men's and women's hockey programs on Exogen for the last 2 years now, with really great results too. Fantastic. And we're continuing to try and, as I said to you, Malaysia's my home, and so we're trying to grow local talent. So we've got an MOU now with in place, or just about to sign with ISN. So yeah, we're really trying to be home strong first, but of course. Yesterday I was on call with USA Track and Fields. We've mentioned China Olympic Council. Everybody wants these little secrets, right? So, you're going international now, but Malaysia is always home, Of course right? lah.
Of course lah. a special discount for Yeah. Malaysian audience too. So, congratulations on this and being someone who do sports, elite sports and sports fans. And you know, I'm still very active in sports. I This can is see. something that I think will benefit a Yeah. lot of us. Thank you so much and all the very best, Joe. Thank you very much. And we look forward to having you try Exogen. Oh, why not? Yeah. Talking about that, sekarang ni saya pun nak try lah kan. Mestilah. Mestilah. Okey, siapa yang akan tunjuk saya macam mana nak pakai semua ni? Seorang atlet antarabangsa dari Malaysia. Selepas ini. Lagi best. Very interesting. Saya nak tahulah. Vest ni semua ni, I pun nak try, boleh tak? Boleh? Boleh. Ni ada? Sebab Olympian dah try kan. 4 times gold medal dekat SEA Games tau. Tengok Vest dan Exogen punya produk ni, Hardware ialah ambassador lah untuk Exogen kan. Jadi bagaimana dengan kelebihan yang anda dapat daripada Exogen? Saya rasa saya punya lompatan banyak yang guna yang itu masa yang saya tak dapat training yang benar. Ini best yang akan membantu untuk saya untuk build up saya punya masa. Apa lagi produk Exogen yang you gunakan selain daripada vest? Dekat you punya tangan ke kaki ke? Saya guna dengan itu cuff lift. Dia itu Oxygen ni yang sangat bagus juga untuk saya punya swing leg dulu lah. Yang sangat bagus juga. Dengan ini vest lah. I see. So kita tengok ada 6 pack ni. Okay. So I'm going to train dengan Hardware. Jom. Kita train. Dengan ada sports teknologi dengan produk-produk seperti LILA Exogen ni, apa yang pasti kita nak tahu jugalah untuk penerimaan ya, orang-orang luar terutama penggiat sukan tentang produk yang anda ada di sini. Sebenarnya produk Exogen ya, banyak orang fikir tentang teknologi sukan hanyalah untuk atlet sahaja atau world champion atau Olympian. Sebenarnya bukan. Semua orang boleh bersukan. Jadi kita ada satu produk yang memang sesuai untuk semua tier of athletes or sports person, penggiat sukan. Dan paling best sekali Sharon, kita ada juga orang yang memakai Exogen di dalam office mereka juga. Oh, interesting. Yeah. Macam mana tu? Kalau I tengah buat let's say proposal ke apa, where do I wear it? Di mana? So apa yang mereka boleh buat ialah letakkan calf sleeves dekat thigh, dekat calf. Every 1 hour, buatlah leg rise. Maybe a bit of exercise, jalan pergi lunch ke, naik tangga ke. Dan kita sebenarnya ada pekerja yang dapat mendapat banyak manfaat daripada itu. Wow, interesting ya. We are very proud dengan Exogen. Oh yes, very. Yang paling penting untuk atlet Malaysia dan sekarang dah masuk antarabangsa dan juga penggiat sukan, memasarkan pasaran produk teknologi sukan. Jadi bagaimana cara Eugene cuba untuk promote your products? Sebenarnya cabaran terbesar sebagai syarikat yang kita hadapi ialah memasarkan atau promote produk. Sebab kita memang ada satu produk yang baik, tapi there's a saying, a good product doesn't determine you're a good company. Right? So banyak effort kita telah letak untuk memasarkan produk ini daripada bekerja dengan partner yang sangat prestige di dunia antarabangsa, partners yang orang memang tahu, dan juga ada satu produk yang memang sesuai dan research back data yang memang mendatangkan manfaat kepada atlet. Kerana untuk memasarkan satu produk seperti apa yang Joe share tadi ialah kita tak boleh bagi manfaat yang kita beritahu saja. Ia mestilah datang dengan bukti atau fakta yang produk ini memang berkesan. Saya setujulah jika atlet tu mengguna, you have good ambassadors, duta sukan. Jadi siapa antara mereka yang sebenarnya telah memakai produk-produk Exogen? Beberapa atlet yang kita sangat bangga, berasa bangga, especially
menolong mereka dalam memecah rekod seperti So Wai Ching. So Wai Ching Malaysia Tower Runner Malaysia yang memecah rekod Malaysia dalam recently in cover timing. Kita ada atlet macam Lee Hap Wei menggunakan produk ini menolong dia untuk mencapai atau mendapat tempat ke Olympics. Nah, kita juga ada atlet di dunia yang memakai alat ini hanya untuk memecahkan personal record mereka. Seperti marathon runners, triathletes. So in terms of ambassador, kita memang ada banyak. From different industry, different sports, different abilities juga. Ya. Saya lihat di sini dengan produk anda dengan boxing, the box and everything very interesting lah. Yes. So mungkin kebanyakan komuniti sukan yang nak memasarkan produk-produk mereka, this is something maybe you want to share? Oh yes. Your direction? Satu tips kalau memasarkan produk teknologi, tak kira lah apa industri. I think benda pertama ialah mesti ada mindset of your customers. Benefit untuk kita ada sports performance coach or sports scientist macam Joe. Dia dah tahu apa coach yang memikir, apa atlet sedang memikir sebelum mereka memilih satu teknologi sukan untuk diguna. Jadi setiap bahan kalau nampak dalam Exogen ya, dari packaging dalam box, senang dibawa. Kalau bila membuka box adalah dapatkan satu roll up yang benda macam ni. So setiap alat yang kita guna adalah ada reason behind. For instance, kalau saya seorang atlet, saya nak pergi training. You tak nak ambil benda yang banyak, ambil satu bag yang lain selain daripada alat sukan untuk training. You nak satu, letak dalam bag, senang untuk diguna. Jadi apa di dalam ni? So contohnya di dalam ni, bila you buka roll up, terdapatlah pemberat-pemberat kita. Lepas tu adalah dapat benda Exogen atau wearable yang memakai di atas badan. Jadi memang adalah senang untuk diguna. Cakap tentang produk yang berkaitan dengan sport science, dengan teknologi sukan dan sebagainya kan. Bagaimana anda melihatlah apa yang ada di Malaysia ni, impak teknologi sukan kepada industri sukan, para atlet dan juga penggiat sukan. Bila saya memasuki industri sports, kita pun buat banyak research in terms of competitor ataupun apakah teknologi yang ada di atas pasaran untuk atlet. Dan to my surprise, actually di Malaysia ada banyak. Memang ada banyak teknologi sukan di luar sana yang banyak penggiat sukan atau atlet yang boleh guna. Cuma cabarannya ialah banyak atlet ataupun coaches ataupun penggiat sukan yang tidak tahu kewujudan teknologi sukan yang ada di pasaran dan juga cara betul yang memakai teknologi ini. Sebenarnya di Malaysia, kalau pada pendapat saya rasa dekat Malaysia memang ada banyak teknologi sukan yang cukup untuk dan penting untuk menolong atlet atau penggiat sukan to go to the next level. We have the technology, but you need to know where to get it and the knowledge on how to use it. Ya. And untuk Exogen, di mana fans boleh dapat ataupun penggiat sukan? For Exogen, you boleh dapatkan di website kami di lilamovetech.com dan juga boleh follow Facebook, Instagram channel kami kerana kita selalu meletak tips tentang sukan macam mana nak improve your running time dan juga menunjuk ambassador atau atlet-atlet yang sedang training dengan Exogen. Especially sekarang mendekati Tokyo Olympics. Don't be surprised if you see some of the world champion is using it. Ya, wow. So, thank you so much Eugene. All the very best. Dan saya percaya dengan adanya Exogen dan juga alat-alat sukan yang berteknologi tinggi ni dapat membantu industri sukan di Malaysia juga dan juga para atlet mahupun penggiat sukan macam saya sekarang ni lah. Yang paling penting tu untuk kesihatan dan juga kelebihan yang kita dapat daripada teknologi sukan ini. Ya. Industri sukan semakin canggih dengan invensi terbaru untuk membantu penggiat sukan lebih cegas juga menaikkan kemampuan para atlet. Malaysia boleh! Jadi buat pengikut Teroka Tech, saya janji program ini akan terus membuka mata dan minda anda dengan teknologi menarik dalam pelbagai industri. Saya Sharon Wee, kita jumpa lagi.